Good morning, this is Deekshith Kumar and welcome to the new way of learning through online mode. Today we are going to study about the meaning, definition, characteristics of a company. Before going to the new concept, let us see what we have studied in the last video. In the last video, we have seen about the history of Companies Act from the 2004 when the concept of company law was drawn under the expert committee called J.J. Irani Committee, and we have seen the Companies Act 2013 along with its new concepts. Today we are going to see the meanings, definition and characteristics of a company. The word company is derived from the Latin word com and panis. We have seen this word in the last video also. That com means with or together. Panis means for bread. So company denotes the association of like-minded persons formed for the purpose of carrying some business or undertaking. The word com and panis denotes the like-minded persons for the formed for the purpose of carrying some business or undertaking. So it is originally referred to an association of persons who took their meals together. So in the leisurely past, merchants took advantage of festive gatherings to discuss business matters. Nowadays, the company form of organization has assumed great importance. In popular parlance, a company denotes an association of like-minded persons formed for the purpose of carrying some business or undertaking. A company is a corporate body and a legal person having status and personality distinct and separate from the members constituting it. So according to the new concept, a company is different from its members. It is called as a body corporate because the person composing it are made into the one body by incorporating it according to the law and clothing it with the legal personality. The word corporation is derived from the Latin term corpus, which means body. Accordingly, corporation is a legal person created by a process other than natural birth. So it is for this reason sometimes company is called artificial legal person. As a legal person, a corporate is capable of enjoying many rights and incurring many liabilities of a natural person. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ formed by the law. So as a legal person, this corporate is capable of enjoying many rights and incurring many liabilities of a natural person. Let us see the definition of company. As per the Company Act 2013, Act number 18 of 2013, it defines a company means a company incorporated under this act or under any previous company law, section 2 subsection 20. According to the Companies Act 2013, section 2 subsection 20 prakara, company andre it means a company incorporated under this act or any previous company law. ಇಲ್ಲಿ previous company law ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ refers to earlier company legislations in India, namely Joint Stock Company Act 1857, the Companies Act 1866, the Companies Act 1882, the Companies Act 1913 and the Companies Act 1956.
And this definition is very simple definition. This definition does not tell us much about a company other than for an enterprises to fall within the meaning of a company. So according to this definition, a company must be registered under the Companies Act 2013 or any previous law. Let us see another definition given by Lord Justice Lindley. He defined company as an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business, and who shares the profit and loss arising therefrom. The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The persons who contributed in it or form it or to whom it belongs are members. The proportion of capital to which each member is entitled is his share. The shares are always transferable, although the right to transfer them may be restricted. This is a wide definition given by Lord Justice Lindley. But in the Companies Act, if you see, we will not get any correct legal meaning for the definition of company. So instead, this Lord Justice had defined company in an elaborate manner. Normally, the companies carry on a commercial activity. Commercial activity goskara company ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. But this, however, does not necessarily as a non-profit association can be registered as companies also. Act Section 8 of the Companies Act 2013, company can be established for promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, region, charity, protection of environment, or any other such other object. ಸೊ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ as per the Companies Act 2013 definition and Justice Lord Lindley's definition. The company registration ಆಗಲೇಬೇಕು, that results in the coming into existence of legal entity which is distinct and separate from its owners. ಕಂಪನಿ ಅದರ ಮೆಂಬರಿಂದ ಮತ್ತು ಓನರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪನಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Let us see characteristics of company one by one. Since the corporate body or a company is a creation of law, it is not a human being. ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. It is an artificial person or artificial judicial person created by the law. And it is clothed by many rights, obligations, powers and duties prescribed by law. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಲಾ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೆನಿ ರೈಟ್ಸ್, ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ number 1, the separate legal entity, or we say it corporate personality. A company incorporated under the Companies Act or any previous act is vested with a corporate personality. So it bears its own name, acts under name, and has a seal of its own, and its assets are separate and distinct from those of its members. ಮೆಂಬರಿಂದ ಅದರ ಓನರ್ಗಳಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಓಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಓವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಮನಿ, ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ಸುಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್
ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಡ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಸೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದರ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹವೆವರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾಳೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಂಪನಿಯ ಇಡೀ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಒಬ್ಬ ಓನರ್, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮೆಂಬರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬೈಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಕಂಪನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ sue to enforce its rights. Nor can they be sued in respect of its liabilities. Thus, incorporation is the act of forming a legal corporation as a juristic person. ಇಲ್ಲಿ a juristic person is in law also conferred with the rights and obligation and is dealt in accordance with the law. In other words, the entity acts like a natural person but only through a designated person who acts are processed with the ambit of law. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬೇರೆಯೇ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲೋಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲೋಮನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1897. Salomon versus Salomon and Company Limited. You have to keep in mind this case. The case of Salomon versus Salomon and Company Limited. The case is like this. The above case has clearly established the principle that once a company has been validly constituted under the Companies Act, it becomes a legal person, distinct its members. And for this purpose, it is immaterial whether any member holds a range of a small proportion of the shares or whether he holds those shares as beneficially or as a mere trustee. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಎಂಟೈರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಲ್ ಶೇರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಸ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ Solomon had for some years carried on a prosperous business. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ಎ ಲೆದರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲಸ ಲೆದರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ 4 sons ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಇವನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವನ ಹೆಂಡತಿ, ಇವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಹೂಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ 1 share ಈಚ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಸ್ £7. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ದ ಸೊಲೋಮನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿ. ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ £38,782. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು £38,782 ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಸ್ £40,000 ಇನ್ £1 shares. In part payment of the purchase of money for the business sold by to the company, debentures to the amount £10,000 secured by a floating charge
on the company's assets were issued to Solomon. 10,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಶೇರನ್ನು ಸೊಲೊಮನ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. Who also applied for and received an allotment of 20,000 pound, one fully paid shares. 10,000 ಪೌಂಡಿನಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 20,000 ಪೌಂಡಿನ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. The remaining amount, that is 38,782 ಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ 30,000 ಪೌಂಡ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಉಳಿದಂಥ 8,782 ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಸೊಲೊಮನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಉಳಿದದನ್ನು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊಲೊಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಸೂನ್ ರ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ and the debentures holders appointed a receiver and the company went into liquidation. Company ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. The total assets of the company amounted 6,050 pound. ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, 6,050 ಪೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. and its liabilities were 10,000 pounds. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 6,050 ಪೌಂಡ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 10,000 ಪೌಂಡ್ನಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 8,000 ಓವಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ 6,050 ಪೌಂಡ್ಸ್, ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಎ ಮಿಯರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲೊಮನ್. ಸೊಲೊಮನ್ನೇ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಸೊಲೊಮನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ. They were entitled to payment of their debts in priority of debentures. They further pleaded that Solomon as a principal beneficiary and was ultimately responsible for the debts incurred by his agent or trustee on his behalf. ಸೊ ಸೊಲೊಮನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೊಲೊಮನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿಫೋರ್, ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, the company is not in law their agents or trustees. Once again repeat, the company is not in law their agents or trustees. The statute enacts nothing as to the extent or degree of interest which may be held by each of the 7 or as to the proportion of interest or influence possessed by one or majority of the shareholders over the others. There is nothing in the act requiring that the subscribers to the memorandum should be independent or unconnected, or that they or any of them should take a substantial interest in the undertakings, or that they should have a mind or will of their own, or that there should be anything like a balance of power in the constitution of the company. So Solomon cannot be held responsible for these acts. So this is the Solomon versus Solomon case. This is a famous case which need to be discussed and which must be kept in mind for the future. So from this case it is concluded that company has a separate legal entity from its members. The next characteristics is company as an artificial person. Company is a artificial person. A company as an artificial person created by the law. It is not a human being, but it acts through the human beings. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ it acts through the human being. It is considered as a legal person which can enter into contracts, possess properties in its own name, sue and can be sued by the others, etc. So
It is called artificial person since it is invisible, intangible, existing only in the contemplation of law. So it is capable of enjoying rights and being subject to duties. So company is an artificial person created by the law. I hope this point is very clear. Let us see a case called Union Bank of India versus Khader International Construction and the others. This case held in the year of 2001. In this case, the question which arose before the court was whether a company is entitled to as an indigent, ಅಂದರೆ poor person, indigent ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ poor person, under the Order 33 Rule 1 of Civil Procedures Code 1908. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಪೂವರ್ ಪರ್ಸನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್. ದ aforesaid order permits person to file suits under the code as pauper, indigent person if they are unable to bear the cost of litigation. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಪರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕೋಡ್ 1908ನ ಆರ್ಡರ್ 33 ರೂಲ್ 1ನ ಪ್ರಕಾರ. ದಿ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟು ದ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ sought permission to sue as an indigent person. The point of contemplation that the appellant being a public limited company ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. It was not a person within the purview of Order 33 Rule 1 of the code and the person referred to only natural person, not the juristic person ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಡರ್ 33ಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 33 Rule 1 of the Civil Procedures Code 1908 included any company as or association or body of individuals, whether incorporated or not. The court observed that the word person had to be given its meaning in the context in which it was used or being a benevolent provision. It was to be given an extended meaning. Thus, a company may also file a suit ಆಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಜಿಯೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಕಂಪನಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ಅಥವಾ ಪೂವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ citizen is decided by the Citizenship Act 1955. The company, though a legal person, it is not a citizen under the Citizenship Act 1955 or the Constitution of India. In a case called State Trading Corporation of India versus a CTO, in the case held in the year 1963, the Supreme Court had held that the State Trading Corporation, though a legal person, was not a citizen and can act only through the natural persons. Nevertheless, it is to be noted that certain fundamental rights enriched in the Constitution for protection of person, example, right to equality, Article 14, etc., are also available to the company. Section 2, subsection F of the Citizenship Act 1955 expressly excludes a company or association or body of individuals from citizenship. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2F ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1955 ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಹೌದು, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಬಹುದು. Though it is established through judicial decisions that a company cannot be a citizen,
yet it has a nationality. Domicile and residence. In one case which was held in the year of 1940, old case, held that a limited company is capable of having a domicile and its domicile is the place of registration. ಡೊಮಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೊಮಿಸಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೊಮಿಸಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಅದರ ಡೊಮಿಸಿಲನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಟ್ it was suggested that a body corporate has no domicile. It is quite true that a body corporate cannot have a domicile in the same sense by an individual, but by analogy with a natural person, the attributes of residence or domicile and nationality can be given to a body corporate. So ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೊಮಿಸಿಲ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, and we gone through the definitions of the company as per the Companies Act and another one definition given by Justice Lord Lindley. And we have seen the characteristics of company: separate legal entity, company as an artificial person, company is not a citizen, company has a nationality and residence. And we also discussed a case, it was an important case law, that is Salomon versus Salomon Company Limited, held in the year of 1897. So ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.